Hello everyone. Good evening all. Good evening. Am I audible, guys? Kindly respond. Yes, and Am I audible. audible? Yes, ma'am, I'm available. Yeah. Fine, fine. Thank you. Thanks for your response. All of you, please be in mute. See, if you have any doubts, I'll just clarify your doubts at the end of the class. Without clarifying your doubts, I will never, I will not wind up the class. Okay. So, uh, first, before going to start our introduction, let me introduce myself. Myself, Jyothi, and I'm having I'm an IT professional with 10 plus years of experience. Okay, and you can you know you can learn the course from here because I will be providing you each and every kind of support from my end. Okay, and I'm an AWS certified trainer, and our class will be mostly 1 hour to 1.5 hour maximum. Okay, minimum 1 hour, maximum 1.5 hour. It all depends on the topic wise. Okay, so let's jump into the classes. So let me share the screen. I hope you can see the screen here. You can able to see the screen, right? Yeah, yes. Yeah, fine. Okay, so here, yeah. So first, let us start with introduction to DevOps. Okay, before entering into the introduction to DevOps, so yeah. So before entering into introduction to DevOps, suppose if you want to keep any restaurant or if you want to keep any hotel, what would be your aim? Your aim would be to bring that hotel into number one position, right? So your aim would be to bring that hotel into number one position. Suppose if if as an IT employee, if you want to keep any IT company, if you want to start any IT company, what would be your aim? Your aim would be to bring that IT company into number one position, right? That is only our final goal, right? If you keep any company, if you start any company, your aim would be to bring that company into number one position. So, to bring that company into number one position, there are certain guidelines which every organization must follow. Okay, these are the guidelines. First one is faster delivery. Faster delivery means whoever comes into the market first, they will capture the entire market. Whoever delivers their product into market first, they will grab the entire market. Let me give you one small example here. Um, you can just take an example of Paytm. Okay, Paytm. Why the Paytm became so popular here? Why this Paytm became so popular? Because it has delivered its product into market first. Of course, now we are having many other applications like Google Pay, Phone Pay, and all. But why this Paytm only became so popular? Because the concept of transaction amount through UPI and all, that Paytm itself introduced that concept. That's why all of you kindly switch off the videos so it won't be a disturbance for others also. Kindly, guys, kindly switch off your, turn off your videos. Okay, kindly turn off your videos. Okay, so why this Paytm became so popular? Because it has introduced the concept of transaction the amount. Nowadays we are having many Google Pay, Phone Pay, but because of entering into the market first, it has been very popular here. Second one is higher quality. Higher quality means not only the faster delivery, we should have our product must be high quality here. Okay, let me give you one more example here. Like Arkut. Have you ever heard term called Arkut? Anyone? Arkut విన్నారా అండి? Arkut అనే term. Yeah, yes, and it's just like a Gmail and No. See, Arkut is Yes, nothing but ma'am, it's like it's like a Facebook. social platform like Facebook earlier version. Yeah. Just like Yeah. Facebook. Okay, previously, before Facebook, we were using Arkut here. Before releasing the Facebook, mostly Arkut was so popular because it came into the market first. Arkut came into the market first, but quality was missing in the Arkut. That's why
This is no one are using Orkut. Of course, the company itself banned this Orkut because quality was missing here. Many hacker attacks were there here. And of course, now the replacement of Orkut is Facebook. Why? Because why people are using Facebook nowadays? Because quality is there in Facebook. That means quality in the sense it is free from virus attacks, free from hacker attacks, and user-friendly options are there. Compared to Orkut, many user-friendly options are there in Facebook, like that. So quality comes first, then only faster delivery. Okay, if you don't have quality, even though if you enter into market first also, doesn't make any sense. That's why quality comes first, after that only faster delivery. Okay, that is second highest priority here. Okay, so next one is lesser spending. Here I'll give you one example. Suppose you are getting one product in 100 rupees. Suppose you are getting one product in 100 rupees only, but unnecessarily you are spending around 1000 rupees for getting same product. That means you are wasting your lot of revenue, right? You are wasting your lot of money. Okay, and of course we should not get compromised in these two, higher quality and faster delivery. Okay, we should get the product in less amount, but we should not have any compromise in this quality and delivery, faster delivery. Okay, so we should not waste our revenue here. Okay, we are getting one product in 100 rupees, but unnecessarily we are wasting 1000 rupees means you are wasting lot of money. So lesser spending also will plays a major role here. And of course, always available. See, always available means suppose you are starting your restaurant, but it is not available to the customers at lunchtime, during dinner time and all. Then what will be happen? Customer dissatisfaction will be there, right? That should not be happen. Okay, your product must be available 24/7. Always your application must be available 24/7. Okay, these all are certain guidelines which every company has to follow. Okay, before entering into the DevOps next slide, let me explain you some more things here. So I hope you can see my whiteboard, right? All of you. Right, you can see my whiteboard, right? Guys, kindly respond. Yes. We can see. Yeah, fine. So here, yeah. So let me tell you some more things here. Suppose here, have you heard about IRCTC application? Have you heard about this application? IRCTC application. Yes. What is this application is all about? It is Indian Railways ticket travel. Okay. Yeah, it's a application. It's a kind of railway application, right? It's a not kind of, it's a railway application only. Okay, using which we can book our railway tickets. We can reserve our tickets. We can reserve, like, which berth you required, whether you need a lower berth or upper berth. All those things we can perform using this application, right? Before this application comes into the market, how we were booking our tickets? Any idea from anyone? How we were booking our tickets? See, we were going to the railway counters and we were waiting in a queue for a long time, and we were booking our tickets. But now we can book our tickets through this application, railway application here. Okay, using this application, we can book our tickets simply by sitting in home only. We no need to go to railway counters now. Previously, before this application has launched, we used to go to railway counters. We used to waste our time for a long time, around 2 to 3 hours, we used to waste our time. And we were trying to book the tickets. Okay, fine. Before coming to this application into the picture, okay, one day railway minister got an idea. Like, railway minister came to know that, okay, my citizens of India are wasting their time entering into the railway counters and booking the tickets. They are waiting, they are waiting in the railway counters for a long time. Okay, so one day railway minister got an idea that launching the application. Even though if he is getting an idea, can he create this application by his own? Can he create this application? IRCTC application? He might be good at politics, but he is not a technical guy, right? He cannot create the application. What he will be doing then? He will be talking to one IT company. He will be talking to one IT company.
He'll be talking to one IT company that in IT company, IT manager will be there, right? He will be talking to that manager, IT manager. Okay. And into that IT manager, he's having many IT employees. Okay. Many IT employees who is capable enough for creating this railway application. What this railway minister will be talking to this IT company? This IT company might be anything, Infosys or IBM or any company. Okay. He'll be talking to IT company that, hey, IT manager, I want this IRCTC application. Create this application. I'll pay money to you. You just create this application and give it back to me. It's a kind of business tool, right? Hey, IT manager, I need this IRCTC application. Create this application. I'll pay money to you. You just return back that application. In such a way, they'll have deal. What this IT manager will be telling? Okay, railway minister, it take 1 year to create this application. In such a way, he will tell. Okay, what this railway minister will be doing? He will be telling to IT manager that, okay, IT manager, I'll come after 1 year. Okay, I'll take this product. Okay, by that time, this IT manager should get ready with this IRCTC application. Okay, here, I want to tell some terminologies. That's why I'm giving this example here. Here, railway minister is assigning one task to IT manager here. Railway minister is assigning one task to IT manager. What is that task here? What is that task? To create website. Creating the IRCTC application here, right? That is the task which has been assigning to IT manager. Okay, this task we are going to call it as project. In technical terms, in companies, we are going to call this task as a project. Okay, wherever IT manager is there, that place we are going to call it as the one who is assigning task to us. That one we are going to call it as client. Okay, the one who is assigning task to us, that person is calling it as client. Here, railway minister is client to this IT company. Okay, wherever client sits, that place is called as offshore, or we will call it as offsite. Offshore or offsite. Okay, wherever client sits, that place we are going to call it as offshore, not hore. Wherever client sits, that place we are going to call it as offshore or offsite. Okay, wherever IT company is there, wherever IT company is there, that place we are going to call it as on-site. Technically, we are going to call this place as on-site. Okay, on-site we are going to call. Okay, suppose railway minister is sitting in Delhi. Delhi will be your on-site. Sorry, this is on-site, not off-site. Guys, are you understanding, right? Yes. Anybody are having any idea on these terminologies? Yes, actually. Yeah, wherever client sit, that place we are going to call it as on-site, not off-site. Just like US, where everybody wants to go US for the onsite. Yeah. As in this example, railway minister is sitting in Delhi. Let us assume Delhi will be your on-site. Wherever IT people are working, that place we are going to call it as off-site. Okay, so here these are the terminologies which we are going to use in companies frequently. Okay, that's why I'm telling these terminologies now. Okay, fine. So the IT people will be starting the task. What is the task? Creating the railway application. Okay, for creating this railway application, lot of people involvement will be there. First comes developers. What is the task of developers? What is the task of developers? They will create the code. See, railway application, you are having idea on railway application, right? See, railway application will be, you just type in Google. Okay, so then it is very slow. It is very slow. I don't know. Anyways, okay. All of you are having idea on railway application, right? So if you want to get that railway application, backend developers will be writing the code. Yeah, this one.
This is the railway application here. For getting, this is called web page. This is called web page here. Okay. To book the tickets, we are going to enter our details here. So this is our railway application. If you want to get this railway application like this, developers has to develop the code. They may develop the code in Java or whatever the language it might be. They can develop the code in their own language. It's up to them. Okay. So for developing the code, developers will come into the picture. Means for displaying that web page like that. Backend, they will be writing the code in Java language or C++ or Python, whatever the language it might be. Okay. They will be using the code for developing the application. That code we are going to call it as source code. Okay, the code which has been developed by the developers is called as source code. After developing the code, next stage is build. Build means here converting, here developers will be developing the code, right? This code we are going to call it as source code. Okay, converting this entire source code into some executable format is called as a build here. Build means converting this entire source code into some executable format is called as a build. Suppose, let me give you one example. Suppose if you want to download Chrome here, if you want to download Chrome in your laptops, then what you are going to do? In Google, you are searching for Chrome. Then you are going to get one .exe file. Okay, what is that .exe file? Developers will be developing the code for downloading that entire Chrome. Okay, they will be converting that entire source code into this .exe file. If you double click on this .exe file, then that will get installed into your machines. Okay, build means converting entire source code into some executable format. If you double click on this, then that will get installed into your machines. Okay, that is the build here. Okay, after build takes place, what is the next step in here? After build, we are going to do testing the code. Okay, how we are going to do testing here? Testing means what we are going to do here. See, in this application, each and every option is working fine or not. In test stage, what we are going to do, whether this login option is working fine or not. Okay, somewhere you will be having, you are going to enter your credit card or debit card details, whether those details are taking properly or not. Even if you are somewhere, you will be having option called entering CAPTCHA. If you are entering wrong CAPTCHA, even though if it is accepting, means there is some bug in the code. Okay, it should not accept wrong details, right? If you are giving some wrong credit card details, it should not accept. Even if it is accepting, means there is some kind of bug in the code. That should not happen here. Okay, the test team will be doing all those tasks here. Okay, the test team will be doing all these things here. After test, what we are going to do? We have to do quality assurance, QA. QA means quality assurance. We need to check the quality of the code here. Okay, quality in the sense, we need to verify whether the developers has followed proper syntax, whether the developer has been taken proper precautions for developing the code, and whether the code is free from virus attacks, whether they have repeated code and all these things we are going to check in QA. Okay, in QA, we are going to check all these things, whether they have followed proper things or not. All the things we are going to do in QA. Once if it is done, can we say that our application is, our project is over at this stage? Can we say that our project is over here? Guys, are you understanding what I'm trying to tell you, everyone? No. Yes, actually. You are Yeah. understanding, right? Yeah. Everyone. Yeah. Yeah, fine. So at this stage, can we say that our project is over here? No, actually. Yeah, no. We can say that our application is ready. Our application is ready. Okay, then what comes into the picture here? Deployment team will come into the picture. What is the purpose of this deployment team? They will be taking this entire application. What is the purpose of this deployment team? They will take this entire application. They will go to on-site and they will deploy. Deploying means installing this application into client machines. Deploying means installing this application into client machines. That is called as deployment here.
what this deployment team will be doing, they will be taking this application or they will be taking this product also will call product or application, both are same. They'll be taking this product, they'll be going to on site. Okay, they will deploy into client machines. That is the purpose of deployment team. Okay, and then you are going to have maintenance team and monitoring team will come into the picture. What is the task of this maintenance team? What is the task of this maintenance team? Maintenance team will be maintaining the application. Means what kind of maintenance they are doing? See, once after deploying the application into client machines, they do not know how to, because the application is new to the clients, right? So they do not know how to book the tickets. They do not know how to take the printouts. Okay, they do not know anything else regarding the application. So this maintenance team will be giving trainings to these people. So this is the way how you are going to take the printouts. This is the way how you are going to book the tickets. All the training will be given by maintenance team only. Okay, what about this monitoring team here? Monitoring team will be monitor this application. Means in what sense, whether CPU is under control or not, whether the RAM is under control or not. All these things will be done by monitoring team here. Okay, means see here, every day at morning 10 o'clock or 11 o'clock, one Tatkal moment will be open in IRCTC application. Did you observe that one? Tatkal moment. At that time, many users will be using that application. At that time, server should not goes down, right? So Yes. this monitoring team will be taking care of that, like whether the CPU is under control or not, whether RAM is under control or not. All the things will be performed by monitoring team only. Okay, this entire team we are going to call it as development team, and this team we are going to call it as operations team. Development team, this team we are going to call it as operations team. Why we are going to call this team as operations team? Because they are not involving in developing the product, they are just involving in operation of product, like deploying, maintenance, monitor. Here this team, they are just involving in developing the product. That's why we are going to call this team as development team, and this team we are going to call it as operations team. See, these stages are common for any application. If you take any application, not only this IRCTC application, you can take even Facebook application, WhatsApp application, any kind of application you can take. These stages are common here. All these stages are common. Just I'll give you one example. If you take human life cycle, okay, what are the stages are there in human life cycle? Child stage, adult stage, old age stage, and all. Those all stages are common for every human being, right? Even it is for me or for you. Those stages are common, right? So that's why we will call it as human life cycle. Even for preparing any product, these stages are common. That's why we are going to call all these stages as what we are going to call SDLC. SDLC. SDLC means software development life cycle. Okay. Why we are calling it a software development life cycle? Why? Because for developing any application will be uses common stages, same stages any application will be uses. Okay. At the end of this thing, we can say that our application, our project is over. Then what will be happen? Client will give party to us. If our application is running success, again, we are going to get one more project. Okay, these are all the stages we are going to, these are common for each and every application. You can take any Facebook application or WhatsApp application, any application you can take. So that's why all these stages, we are going to call it as software development life cycle. Okay, in software development life cycle, there are different methods. Okay, let's see all those methods one by one. First one is waterfall methodology, or we will call it as step-by-step methodology. Waterfall methodology or step-by-step methodology. This is first one. Okay. So why we are calling it as waterfall methodology or step-by-step methodology? Here, they are going to follow each and every task step-by-step here. Here we are having different teams: developers team, build team, test team, QA team. Once developer team
complete their work, build team cannot start their work. Once build teams complete their task, test team cannot start their task. Okay, like this, step by step, the process is going on. Okay, so there are some drawbacks in this waterfall methodology or step-by-step methodology. Let's see all those drawbacks and let's see another methodology. Okay, the drawbacks are, first one is dev versus ops. Dev versus ops here. See here, these two are different teams here, right? These two are different teams. So what will be happen? We cannot expect better friendship between these two teams here. Why? Because they are two different teams. Okay, that doesn't mean that they will fight each other. No, we cannot expect better friendship. Means, let me give you an example. Suppose if you are going to Germany or any other country, you go and met with two people who are from your own country, and another person is from your country who went, like German people, German country people. Okay, but initial days, with whom you would like to do the friendship here? Initial days with whom you would like to do the friendship? Initially only I'm talking. Kindly respond, guys. Initial days. Same country people. Obviously, right? Same country people. Many reasons will be there. Might be, some culture or some language issues, anything. Okay, but initial days we would like to do friendship with the same country people. So in the same manner, as these two are different teams, we cannot expect better friendship here. Okay, that is first drawback here. So if you are not expecting better friendship, means our product will not come into the market first. Okay, so what will be happen? They will try to blame each other. Like, the deployment team, what they are doing, they'll be trying to deploy the product into client machines. Okay, if they are getting any error here, what they will be doing? They'll straight away blame the development team. Hey, development team, what kind of product you have? What kind of code you have written? What kind of product you have developed? It is not at all working in the client machines. And what this development team will be doing? Hey, operations team, my product is working fine in my machines. Your machines are not perfect. Like that, they will try to blame each other. Okay, that is the first problem which we are facing during this waterfall methodology. The next problem is build versus test. See, even though these two belongs to development team, we are having different team members. Build team is separate, test team is separate. Even though here also we cannot expect better friendship. Here also I'll give an example. Suppose you go and you go to some other state. You go and met with two people who are from your own state and another one is from a different state. Initial days, with whom you would like to do the friendship? Obviously from your own state, right? Because of culture issues or whatever, language issues and all. Okay, in the same manner, here also we cannot expect better friendship between these two teams. Okay, so that is second problem. And third problem is manual. Each and every task will be done manually only. Here, each and every task will be done by the team members manual only. Okay, for avoiding the manual, so see here, previously night builds used to happen. What will be happen? Developers throughout the day, they'll be developing the code and they will be, night times build team will be working. Night shifts will be there. During night shifts, build team will be coming to the picture. They will be working during nights. Okay, what will be happen? Developers throughout the day, they will be developing the code. While they are leaving from the office, they will hand over the code to the build team. Throughout the night, they will be building the code. If they are getting any error, what will be happen? Next day morning only developers team will be available, right? Next day morning, they will be handovering this code to the developers team. Again, they'll be addressing that issues. Again, they'll hand over the code to the build team before they are leaving to the office. Like this, if they want to address one issue, it will take one day. Like this, if they're having some 100 issues, it will be taking 100 days, right? Finally, it will be affecting our faster delivery. If you are addressing these many issues in these many days, finally, it will be affecting faster delivery. If you are not launching your application into the market first, someone else will launch into the market and you will lose entire market. That should not happen, right? So to address all these issues, we have one more methodology came into the picture.
That is agile methodology, or we will call it as continuous methodology. Agile methodology or continuous methodology. Okay, so agile method or continuous method. Did you heard these terms? Agile methodology, waterfall methodology, all these terms. Yes, we have. Yeah. Yes. Okay. What will be happening in agile methodology? See, nowadays nobody are following this waterfall methodology. Everybody are following this agile methodology or continuous methodology only. What will be happening in agile methodology? We are going to address all these problems which are there in traditional methodology or in waterfall methodology. Okay, how we are going to address here? See, every day we are going to conduct meetings. Okay, in companies nowadays, every day they are going to conduct meetings. Those meetings are called, scrum meetings Submitting. or stand-up meetings. Different companies will be using different terminologies. Okay, sync up meetings, some company will be using different terminologies they will be using. It's all depends on the company. In my company, we are using scrum meetings. Okay, so what is the purpose of this meeting here? What is the purpose of this meeting? Any idea from your end? They're getting updates from each and every team. Yeah. And how much See, work in this happened. meeting, see, generally in companies, every day, just for half an hour, this meeting will be there. Team manager will be conducting this meeting generally. Okay, each and everyone from the people who are involving in this project, each and everyone will be attending to this meeting. Okay, so manager will be asking 3 questions in this meeting. Like, what you have done yesterday with respect to this project? That is first question. Second question is, what you are going to do today with respect to this project? That is second question. Third question is, are you facing any issues? Are you facing any problem with respect to this project? These 3 questions will be asked by manager to each and every member of the team. Okay, so at that time, what will be happen? One person from operations team will be raising hand and they will be telling, like, I have installed application in client's machine. We are getting application is not at all installing in client machine. I'm developers. I don't know what kind of product they have developed. Like that, they will try to blame each other. Developers, one person from development team, they will rise and tell that my product is working fine in my machine. The operations team machines are not perfect. Like that, they will try to blame each other. Okay, all the scenarios will be listened by manager. Okay, what manager will be telling? Okay, people, the one who are raised their issues, try to sit together. Okay, try to sit together, try to resolve this one and come with one solution tomorrow. Okay, again tomorrow, like this, each and every team member, they will raise their issues. Okay, team manager will be trying to solve those issues. Okay, tomorrow again, each and everyone will be attending to these meetings. Again, same questions they will ask. Same questions manager will ask to each and every team members. Okay, like this, we can, manager is here to create friendly environment. If they are not doing friendship, he is there to make friendship between those team members. Okay, so with that, these 2 problems we can address. Okay, with this sync up meetings or stand up meetings, first 2 problems we can address here. Okay, if you are not doing friendship, manager is there to do friendship forcefully. Of course, that won't happen. Generally, better friendship we can expect during this scrum meetings or stand up meetings. Just half an hour meeting will be there. In my company, every day afternoon at 2 o'clock meeting will be there. 2 to 2:30. Just half an hour only. Okay. Next, to address this third problem, what is the solution? To avoid manual, what is the next step? Automation. We need to implement automation. To address this issue, we need to implement automation. See, as I told you previously, night builds used to happen. See, unless the build team complete their work, this test team, QA team, deploy, maintenance, monitor team has to sit idle, right? That should not happen. So, to avoid this manual thing, we are introducing automation. Automation, when it is going to happen? If you introduce tools. We are going to use tools here. Okay, so automation will come into the picture here, where DevOps will come into the picture. Means we are going to introduce tools at each and every stage here. Means once development team develop their product,
they will push the code into Git here. We are going to introduce tool called Git at the development stage. Okay, for building the code. Building means converting that entire source code into executable format. For building also, we are going to introduce one more tool called Maven. Maven tool we are going to use for building the code. And for testing, we are going to use Selenium. Selenium is the tool for testing the code. And of course, this testing depends on the company to company. Different companies will be using different tools. That all depends. Okay, coming to QA. For QA, we are going to use SonarQube for quality check of the code. SonarQube is the tool where we are going to verify the code quality. Okay, and for deploying also, we are going to use one more tool here, that is Ansible or Kubernetes. And for doing some other task in deployment only, we are going to use one more tool called Docker here. We are going to use called Docker. Okay. For maintenance also depending on the company to company, how far they have to maintain. Coming to the monitoring, we can use Nagios or Prometheus or Grafana. Any tool we can use. See, many tools are there. It doesn't mean that you have to learn all the tools. You can learn any one tool from each and every stage. That's enough. Okay. So for monitoring, even CloudWatch also some people will be using for monitoring. Okay. But it's for monitoring purposes, we are going to use CloudWatch also sometimes if required. Okay. So for integrating all these tools here, we are going to have one major tool called Jenkins. We are going to have major tool called Jenkins. Okay, so now just focus on my words. So what will be happen? Developers will be, see, this is called as a continuous methodology or agile methodology. So DevOps got emerged from this agile methodology. Many people are having wrong perception that DevOps is an advanced methodology of advanced method of agile methodology. No, DevOps is not an advanced method of agile methodology. DevOps got emerged from agile methodology. Okay, what will be happen in if you are introducing tools here? Continuous monitoring will be there here. Now focus on my words here. Continuously, developers will be developing the code. They will be push the code to the GitHub. Git. Okay, what will be happen? We are going to integrating all the tools with this Jenkins here. Each and every tool we are going to integrate with this Jenkins. What will be happen? Developers will be continuously developing the code. Okay, they will push the code into Git. Continuously Jenkins will be pulling the code and continuously it will be sending to the Maven for building. Okay, and continuously it will be sending to the Selenium. After build is success, continuously it will be sending to the Selenium tool for testing. And continuously it will be sending to the SonarQube for quality check. And continuously it will be sending to deployment tool like Kubernetes, Ansible and Docker. Okay, for deploying the application. And continuously it is sending to Prometheus for monitoring purpose. See, continuously that things are taken care by Jenkins. That's why Jenkins is a major tool here. We are going to integrate all the tools. Jenkins is going to monitor all these tools here. That's why Jenkins is a kind of leader here. Continuous task will be done by Jenkins only here. Okay, so within 1 minute only, 1 or 2 minutes only, we can address all the issues. Suppose at the build stage, if any error is getting, then within 1 minute or 2 minutes, that issue will be addressed to the developers. Who is going to finally answer to the issues? Developers only. Okay, automatic email will be sending to the developers. Hey developer, so and so place code is getting error. Try to rectify the error. So immediately within 1 or 2 minutes, he will be trying to rectify the code and he will be pushing to Git. And continuously, Maven will be pulling the code. And again, building will be happen. This is the way continuous integration will be there. Integrating all these tools with the Jenkins. Continuous integration and continuous deployment will be there. Okay, so this is the way here. Now, if anybody are asking,
definition for DevOps. What you will tell? DevOps is nothing but addressing all traditional issues and implementing automation in software development lifecycle. See, addressing all traditional issues, implementing automation at every stage of software development lifecycle by using automation tools. You are understanding, right? I am repeating, guys, again. Addressing all traditional issues and implementing automation at every stage of software development lifecycle using automation tools. If anybody are asking definition for DevOps, this one you can tell. Addressing all traditional issues and implementing automation at every stage of software development lifecycle by using automation tools. Okay, so here, for doing these things, what we require, where we are doing all these things, our underlying platform is AWS. Okay, AWS Cloud. Our underlying platform is AWS Cloud. Into this AWS Cloud, we are going to launch many Linux servers. These are many Linux servers. These are many Linux servers. We are going to launch many Linux instances or many Linux servers. Inside these Linux servers, we are going to install DevOps tools. All our DevOps tools, we are going to install our in Linux servers. Okay, so what we are going to do? First, we are going to cover AWS, and then we are going to cover Linux basics, and then we are going to cover DevOps. That's why this is a kind of master level course. Okay, the course duration will be around 2.5 months to 3 months. Okay, it's a kind of master level course. We have to cover many more things. Okay, for creating automation task in cloud also, we are going to use one more tool called Terraform. Terraform also we are going to use for automating the infrastructure. Okay, I'll tell you when the time comes, each and everything I'll tell you. And of course, we are going to see live projects also. 2 minimum live projects we are going to see here. What we are going to do in companies. I'll tell you how to prepare resume. I'll tell you interview questions also. Okay, each and everything I'll tell you at the end of the course. Okay, we'll see live project. By integrating all these tools, by integrating all these tools, we will see 2 live projects minimum. Okay, and I'll tell you what are the tasks you are going to do day by day. Okay, let me show you my PPT. Then you will have clarity here. Okay, so where is my PPT? Let me show this. Yeah, this one. This is my PPT. See, faster delivery, organizational needs, faster delivery, higher quality, lesser spending, always available. Okay, next one. Next slide is DevOps is all about addressing all traditional issues and implementing complete automation at every stage of software development lifecycle by using automation tools. This is the DevOps definition here. Okay, here you can see development versus dev versus ops, development versus operations. In development stage, we are going to have development, build, test, QA. Operation stage, we are going to have deployment, maintenance, monitor. Okay, these are the things which we have seen already. Okay, we need to expect a better friendship between these two teams. Like, dev versus ops. Okay, we have to create a better friendship between those two teams. Then only we can have higher quality and faster delivery. If you use tools here, you can expect better quality over there. See, I will give you one example. See, if you need some 100 pots, you want some 100 pots. Okay, what will be happen? You go and met with 2 people. One who is preparing pots with his hand, like traditional method. Okay, and another person is using tool. Using tool, he is going to prepare the pots. Okay, who can deliver their 100 products with the best quality? Which person is going to deliver with best quality? The one who is using tool. All the 100 pots will be of same size. All the 100 pots will be of same quality. And even he is using tool, it will take less time to prepare these pots. And of course, he is not spending his energy, so he will charge less, right? The one who is preparing pots with hand, as he is preparing with hand, he will be taking more time to prepare these 100 pots.
And of course, he will charge more because he is spending lot of money, a lot of time. And of course, all the 100 pods, we cannot expect, better quality. That's why almost nowadays, all people are using DevOps tools only. And of course, here we are having many people, we are having many members. Each and every team, minimum 5 to 6 people will be there. Okay, like this, totally you are having around, in one project, around 20 to 30 people will be working here. But DevOps guy, what he is doing? He is replacing all these members, except developers and testers sometimes. Okay, he is replacing all these members. Means if you are getting minimum of 10 to 20 members salary, that is very high, right? That's why DevOps engineers will be having huge salaries now. Okay, what we are going to do? We are going to build the application. We are going to test. We are going to do QA. We are going to deploy. We are going to maintain. We are going to monitor. All these tasks will be done by DevOps engineer only. Okay, suppose if you need some night builds, that also will be happen. Automation will be done using these tools. Okay, so let me show you my slides. Yeah, here we can expect communication, collaboration, and automation between development team and operations team here. Okay, and here these are the tools which we are going to cover here. Okay, these are the icons of the tools. Apart from this, see, Chef is a kind of older tool. We are not going to cover these things. These are older tools here. Instead of this, we are going to cover Ansible. In place of Chef, we are going to cover Ansible. In place of Nagios, we are going to cover Prometheus and Grafana. Remaining all other tools we are going to cover here. Okay, so here VirtualBox is also kind of older tool. So we are going to introduce one more tool called, recently I have introduced this one, Terraform, because in the market, without this Kubernetes and Terraform, you can never sustain in the market. That's why this Terraform and Kubernetes also we are going to introduce in this course nowadays. Previously, we were not trying to tell this one. Recently, we have added this thing just from 6 months, 1 year onwards only. Okay, so these are the tools which we are going to cover in our entire course. Okay, fine. Any other doubts do you have, so that I can proceed further? Anybody are having any other doubts? So I have done with my demo. So tomorrow we will see practicals. See, demo sessions are nothing but not only completely theory. We are going to see practicals tomorrow. Okay, tomorrow onwards we will start our class. Okay, we will jump into practicals tomorrow. I'll tell you all the things from tomorrow itself. From tomorrow, our daily class will start. Anybody are having any doubts in this for today? Any doubts from anyone? You can unmute and you can ask me if you have any doubts. Are you going to demonstrate in Windows or a Linux version? In all tools? In Linux, because in companies we are going to use all Linux servers only. So will you teach Linux and Linux commands, scripts Yes, as of well? course. Because we Yeah, are that's into what Linux I told you, scripts. right? Our underlying platform is AWS. First, I'll teach AWS and then Linux basics. See, if you don't know anything about Linux, no worries. I'll teach you from basics onwards. Okay, whatever the background you are might be, whether you are from BCom background or BTech background, whatever the background yours is, I will teach you from basics onwards. I'll teach you Linux also here. After that only, I will start DevOps. Because for learning DevOps, see, without Linux, you cannot survive in the market. Okay, not only in this tool, if you switch your career in future, okay, this Linux is very important. Without learning this Linux, you cannot survive in the market. Whatever the tools and technology you are taking, this Linux will play a major role. That's why I will teach AWS first and then DevOps and then, AWS first and then Linux, then next DevOps. That's why lot of things we are going to cover here. That's why it's a kind of master level course. See, duration will be minimum 1 hour will be there, maximum 1.5 hours. It all, I cannot say that exact time because it's all like topic wise. Okay, so if topic is not end, then I'll take class up to 1.5 hours. Okay, if topic is completed, then class maybe minimum 1 hour class will be there. Any other doubts from your end? What is the complete time duration? 2.5 months minimum. Minimum course duration is 2.5 months. More 10 days or more or less.
Minimum 2 months it will be there. More or less 2.5 months course will be there. On an Will you average. teach Docker as well, right? Yes, of course. Docker also will teach. Is it mean? Just a minute, means guys. Just a minute. Just be on hold. I'm getting an action call. fair. అర్థమైందా అందరికి? Yes, madam. యాక్చువల్లీ తెలుగు అని ప్రమోట్ చేశారు కదా, సో నేను ఎందుకు ఇంగ్లీష్ లో కంటిన్యూ చేశానంటే కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఇంగ్లీషే యూజ్ చేస్తాం. మై ఇంగ్లీష్ విల్ బి బేసిక్ ఇంగ్లీష్. ఐ విల్ నాట్ యూజ్ ఎనీ అడ్వాన్స్డ్ టర్మ్స్. మీకు తెలుగులోనే చెప్పాలి అంటే ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ, నో ప్రాబ్లం. Okay. షుడ్ ఐ కంటిన్యూ ఇన్ తెలుగు ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? Either one is okay too. ఓకే, అదర్స్ ఐ నీడ్ యువర్ వాల్యుబుల్ రెస్పాన్స్. This is fine, man. Yeah, it's fine. ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఫైన్. Yeah, it's fine. English is fine. ఎందుకంటే Basic- మనం కంపెనీస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత Fine, వి విల్ ma'am. నెవర్ యూస్ తెలుగు, దట్స్ వై. Yeah, correct. It's up to you. If you wish to continue in Telugu, no problem for me. I'll go in Telugu only. Anybody are from any other doubts from your end? ఎవరికైనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు కోర్స్ గురించి? అందరికి అర్థమైందా ఈరోజు ఏం Ma'am, do we చెప్పాను? need any prior knowledge of AWS? Nothing. That's what. See here, if you want to learn this course, you don't require any prior knowledge regarding AWS or any cloud or any Linux. దేని గురించి ప్రియర్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. నేను బేసిక్స్ నుంచి చెప్తాను. దేని గురించి అయినా బేసిక్స్ నుంచి చెప్తా. దేని గురించి నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. ఫ్రమ్ బేసిక్స్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ టీచ్. మేడం డాకర్ అది ఇన్ డెప్త్ గా చెప్తారండి, లేదంటే మనకి ఎంతవరకు అవసరం అదే చెప్తారా? డాకర్ ఉంటుందండి, డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. మనకి I mean, ఏంటి అంటే in depth అప్లికేషన్ చెప్తారా, డిప్లాయ్మెంట్ లేకపోతే అన్ని ఎంత ఉంటాయి వరకు? డాకర్ లో. డాకర్ యూజ్ చేసి అన్ని టూల్స్ యూజ్ చేసి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తామండి. ఫైనల్ గా కంపెనీస్ లో, మా కంపెనీలో ఏం చేస్తానో అదే చూపిస్తాం మీకు ప్రాజెక్ట్. మేడం నా క్వశ్చన్ అది కాదు మేడం. డాకర్ మీరు ఇన్ డెప్త్ చెప్తారా, లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు అట్లానే చెప్తారా? ఈ ప్రాజెక్ట్ కనేం లేదండి, చెప్తాం, ఇంకా కవర్ చేస్తాం. ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ వరకు అయితే కాదు. మీరు ఇన్ డెప్త్ ఎందుకంటే ఏ చెప్తారు కదా, టూల్ కూడా సారీ ఇన్ డెప్త్ చెప్తారు కదా మేడం. ఎస్, ఇన్ డెప్త్ గా ఉంటుందండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ డెప్త్ గానే ఉంటుంది. మీకు ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ వరకు ఏమేమి కవర్ అవుతాయో అట్లా ఉండదు మన దగ్గర. ప్రతి టూల్ గురించి డెప్త్ గా చెప్తాము. ఆ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అంతే. అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ టూల్స్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ గురించి డెప్త్ గా చెప్పిన తర్వాతనే లాస్ట్ కి ఆ టూల్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ చూస్తాం. ఓకే, మెటీరియల్స్ ఇస్తారండి లాస్ట్ లో? యా, మెటీరియల్స్ అనేది Materials or మీకు coding? ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ ఇస్తామండి. రికార్డెడ్ వీడియో మీకు ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. మీరు రికార్డెడ్ వీడియో వింటూ మీరు ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీకు ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఈజీ అవుతుంది. మీరు రేపు ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి, ముందు రోజు చాలా రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క వీడియో మీకు మినిమం 1 అవర్ ఉంటుంది. ఈ రికార్డెడ్ వీడియోకి అయితే మీరు వెళ్ళలేరు, రైట్? రేపు ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకొని ఒకే రోజు మీరు రికార్డెడ్ వీడియోస్ రెఫర్ చేయలేరు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీడే మీకు రికార్డెడ్ వీడియో వస్తుంది. ఆ రికార్డెడ్ వీడియో చూస్తూ మీరు ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చేసుకోండి. కమాండ్స్ అన్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీరు ఇంటర్వ్యూ టైంలో జస్ట్ రెఫర్ చేయండి. మీకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఏమేమి అవసరమైతే ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో కూడా నేను ఇక్కడే కవర్ చేసేస్తా. మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, టూల్ బై టూల్ నేను ఆ టూల్ చెప్పేటప్పుడే మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఇలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అనేసి ఆ టూల్ చెప్పేటప్పుడే కవర్ చేసేస్తా. సో నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ఇది L2 లెవెల్ ఆర్ L3 లెవెల్ ఏ టైప్ లో చెప్తారండి? అంటే జనరల్ గా లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అంటారు కదా. సో మీకు ఎలా? ఇనీషియల్ లెవెల్ నుంచి యూ కెన్ షోకేస్ మినిమమ్ ఆఫ్ 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాప్. ఓకే, స్టార్టింగ్ నుంచి 0 to మీకు ఏమి నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, 0 లెవెల్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఎప్పటి వరకు అంటే మీరు మీ కెరియర్ గ్యాప్ ని మినిమం 4 to 5 years గ్యాప్ కూడా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా చూపించుకోవచ్చు బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. అది ఏ లెవెల్లో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. ఓకే. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దోస్ లెవెల్స్. సో వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్, మీరు మినిమం 4 years ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నా కూడా యూ కెన్ క్లియర్లీ త్రూ దర్ ఇంటర్వ్యూస్ బై యువర్ ఓన్. No, I'm not asking that. I'm generally asking అంటే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ అంటే మీరు చెప్పేది ఏ లెవెల్లో ఉంటది అని, అంటే హయ్యర్ రేంజ్ ఆర్ మిడిల్ రేంజ్ ఆర్ బేసిక్ ఎలా చెప్తారు అని. బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి
మీకు రీసెంట్‌గా కంపెనీస్‌లో ఏమేమైతే యూజ్ అవుతాయో అవన్నీ చెప్తా. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ. బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ సినారియో ఇప్పుడు కంపెనీస్‌లో ఏమేమి అడుగుతున్నారు. ప్రీవియస్‌గా ఉన్నవి చెప్పాలంటే చెప్పినా వేస్ట్ మీకు. ప్రీవియస్‌గా 6 మంత్స్ బ్యాక్, 1 ఇయర్ బ్యాక్ మీకు ఎవ్రీ టైమ్ మీకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. 1 ఇయర్ బ్యాక్‌ది తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ చెప్పాననుకోండి, మేబీ హైయర్ స్టాండర్డ్స్ ఉండొచ్చు అవి. 1 ఇయర్ బ్యాక్‌ది తీసుకొచ్చి చెప్పాననుకోండి, ప్రెజెంట్ కంపెనీస్‌లో యూజ్ చేయకపోతే వేస్ట్ కదా! సో, ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కంపెనీ సినారియో మైండ్‌లో పెట్టుకొని బేస్డ్ ఆన్ థట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ. అండ్ ఈవెన్ మా కంపెనీస్‌లో ఏమైనా కొత్తగా యూజ్ చేస్తున్నా కూడా ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ మై టీచింగ్ కెరియర్. మా కంపెనీలో యూజ్ చేసే టెక్నాలజీస్ కానీ, ఏమైనా కొత్తగా టూల్స్ చూస్ చేసాము. ఆ టూల్స్‌లో ఏమైనా కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేశారు. ఆ టూల్స్‌లో కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు మా కంపెనీలో. దట్ ఆల్సో ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ మై టీచింగ్ హియర్. ఓకే. ఎంత ష్యూర్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ థాంక్ యూ. పెట్టొచ్చు? కాల్స్ దట్స్ బాగా వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. రావాలంటే? మినిమమ్ 4 టు కాల్స్ బాగా రావాలంటే మీరు 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టాలండి. అదే చెప్తున్నా. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ హ్యాపీలీ యూ కెన్ త్రూ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. టోటల్ 4 ఇయర్స్ పెట్టాలా? రిలవెంట్ ఏమైనా యాడ్ టోటల్ మీరు ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు. రిలవెంట్ 4 ఇయర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని మీరు త్రూ అవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూ. టోటల్ మీరు 20 ఇయర్స్ అయినా పెట్టుకోండి. రిలవెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ 4 ఇయర్స్ పెట్టొచ్చు. ఓకే. ఓకే. రిలవెంట్ 4 ఇయర్స్ పెట్టి మీరు త్రూ అవ్వచ్చు ఈజీగా బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. బికాస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ మెనీ టూల్స్. ఓకే. వి ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ మెనీ టూల్స్. దట్స్ వై ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మాస్టర్ లెవెల్ కోర్స్. యాహ్! ఎనీ అదర్ డౌట్స్? హలో, యాహ్! గో అహెడ్ నవీన్ గారు. గో అహెడ్. మనం ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితే ఎక్కువ కాల్స్ వస్తాయని? మినిమమ్ 3 ఇయర్స్ పెట్టాలండి. అవునా? 1.8 2 ఇయర్స్ అంటే? అలా పెడితే కాల్స్ రావట్లేదు. ఇదివరకు వచ్చేవి, ఇప్పుడు రావట్లేదు. అవునా? మీరు కావాలంటే మార్కెట్‌లో చూసుకోండి. 1 ఇయర్ అలా పెట్టి చూసుకోండి. కాల్స్ వస్తున్నాయేమో చూడండి. అదే. మాకిప్పుడు రాదు. 1.25 ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఎలా మరి? అంటే మీరు ఫ్రెషర్ లెవెల్‌కి ఓకే. ప్రాబ్లమ్ లేదు. మీరు ఫ్రెషర్ లెవెల్‌గా 0-2 పెట్టొచ్చు. 0 అట్లా కూడా కాల్స్ ఉంటాయి. ఫ్రెషర్ లెవెల్‌కి నేను మాట్లాడట్లేదు. ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళకి మాట్లాడుతున్నా. ఆఫ్‌కోర్స్ ఫ్రెషర్ లెవెల్ కూడా మీరు పెట్టొచ్చు. ఫ్రెషర్‌కి సపోజ్ మీరు లాస్ట్ ఇయర్ పాస్ ఔట్ అండి. 2022 నవంబర్ పాస్ ఔట్. మీకు ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటుంది? 1 ఇయరే పెట్టగలరు. మీకు ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. మీరు ఎప్పుడో పాస్ ఔట్ అయ్యి ఓకే. మీ కెరియర్ గ్యాప్ ఉందనుకోండి. అప్పుడు 3-4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చూయించాలి. మీరు ఫ్రెషర్ లెవెల్‌కి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు కాల్స్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు 1.8 1.5 ఇయర్స్ అయింది. ఇప్పుడు మేము కంపెనీ డొమైన్ షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము. యెస్. అదే అంటున్నా. మీరు పాస్ ఔట్ ఎప్పుడండి మీది? 21. 21 పాస్ ఔట్ కదా! మీరు ఎంత అవును. చూయించొచ్చు ఎక్స్‌పీరియన్స్? 21 ఎప్పుడు? 21 2 ఇయర్స్ చూపియచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్. 2 ఇయర్స్ అయింది కదా! మీరు 21 నవంబర్‌లో పాస్ ఔట్ అయినారనుకోండి. ఇప్పుడు నవంబర్ వరకి 2 ఇయర్స్. మీరది ఈ గ్యాప్‌గా చూయించుకోవచ్చు. మీరు పాస్ ఔట్ అయినప్పటి నుంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చూయించుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లమ్. బట్ మీరు ఆల్రెడీ పాస్ ఔట్ అయ్యి ఒక 10 ఇయర్స్ అయింది. ఓకే. అలాంటి వాళ్ళు కాల్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయాలి అంటే మినిమమ్ 3 ఇయర్స్ పెట్టాలి. 3-4 ఇయర్స్ పెట్టాలి. బట్ ఓకే. మనం ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ హ్యాపీలీ యూ కెన్ షోకేస్ యువర్ గ్యాప్ యాస్ 4 ఇయర్స్ మినిమమ్. అంటే ఇప్పుడు మేము పాస్ అవుట్ అయ్యి ఇప్పుడు 2 ఇయర్స్ అవుతుంది కదా! మేము 1.5 ఇయర్స్ పెట్టుకొని చేస్తే వస్తాయా ఏమన్నా? యెస్. నో ప్రాబ్లమ్. ఫ్రెషర్ లెవెల్‌కి ప్రాబ్లమ్ లేదమ్మా. 0 మీకు కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే ఫ్రెషర్ లెవెల్‌కి కూడా ఉంటాయి ఓపెనింగ్స్. ఓకే. సో 0-4 ఇయర్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు. ఓకే. సో అలా కూడా ఉంటుంది. ఎంట్రీ లెవెల్ ఉంటాయి కాల్స్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ లెవెల్ ఉంటాయి. అలా ప్రాబ్లమ్ ఏముండదు. ఓకే. ఎంట్రీ లెవెల్‌కి, ఎక్స్‌పీరియన్స్ లెవెల్‌కి 0-4 ఇయర్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రెషర్ లెవెల్స్ అయితే. ఓకే. సో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆల్రెడీ మీరు పాస్ ఔట్ అయ్యి ఒక 8 ఇయర్స్ అయింది. బట్ మీరు 2 ఇయర్స్, 1.5 ఇయర్ అని ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే మాత్రం కాల్స్ రావు. ఓకే మేడం. దట్స్ మై ఇంటెన్షన్. ఓకే. మినిమమ్ అక్కడ 3-4 ఇయర్స్ అని చూపిస్తేనే రిలవెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అప్పుడే యూ కెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ బెటర్ కాల్స్. బికాస్ మీకు ఆల్రెడీ పాస్ ఔట్ అయ్యి చాలా ఇయర్స్ అయింది కాబట్టి. యాహ్! ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? హలో. యాహ్! హాయ్. యాహ్! ఇది నాన్ ఐటీ వాళ్ళకి ఈజీగానే ఉంటుందా అండి ఇది? యెస్. వెరీ, వెరీ ఈజీ అండి. మీకు ఏదైనా నేను బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చెప్తా. ఏబీసీడీ లెవెల్ నుంచి చెప్తా. ఫర్ రైటింగ్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్స్
ఫర్ రైటింగ్ యువర్ ఓన్ పారాగ్రాఫ్, మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలనుకోండి, మీకు బేసిక్స్ రావాలి దానికి. అంటే ఏబిసిడీలు వస్తేనే మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ బిల్డ్ చేయొచ్చు, అవునా? సో నేను ఇక్కడ ఏబిసిడి నుంచి టీచ్ చేస్తా. ఓకే. ఏమీ తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దీస్ డెవాప్స్. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రీ రిక్వెజైట్. ముందుగా మీకు ఇవి తెలియాలని ఏం రూల్ లేదు. మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా అవ్వచ్చు, డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, ఓకే, లేకపోతే అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ. నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్, అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ 1000+ స్టూడెంట్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చా. సో వాళ్ళు కూడా త్రూ అయ్యారు ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే. వాళ్ళు కూడా కాదు, వాళ్ళు త్రూ ఓకే. అవుతారు. దీనిలో ఓకే. కోడింగ్ ఉంటుందండి? యా, ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ. నైస్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏంటంటే, యా, గుడ్ క్వశ్చన్ హియర్. సో లెట్ మీ షేర్ యూ ద స్క్రీన్. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ మై పీపీటీ, దిస్ స్క్రీన్, రైట్? ఎస్. యా, see మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ దిస్ థింగ్. Scripting language we are going to use here. So we are going to learn YAML scripting also. YAML scripting we are going to use in Ansible and Kubernetes. We are going to use this scripting language here. Okay, what is the difference between programming language and scripting language? We are not going to use any programming language, but we use scripting language. Even this also I'll teach you from basics onwards, no problem. This is very easy language. And what makes the game difference on the programming language ki scripting language ki? Everkana idea unda? Difference between programming language and scripting language. Everkana idea unda andi? Guys, respond. Are you with me? No, madam. No idea. నో మేడం. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారు. మనము ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వం. డెవలపర్స్ అనేది ఏం చేస్తారు, జావాలో కోడ్ రాస్తారు. జావా కానీ, సి కానీ, C++ కానీ, వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ రాస్తారు. ఓకే, దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. డెవలపర్స్ రాసే కోడ్ ఏంటంటే, ఈ అప్లికేషన్ ఉంది కదా, IRCTC అప్లికేషన్, ఈ అప్లికేషన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వడానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు, జావాలో కానీ, సిలో కానీ. దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఈ ఏదైతే అప్లికేషన్ రెడీ అవుతుందో ప్రోడక్ట్, దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ ద క్లయింట్ సర్వర్స్. ఫర్ డిప్లాయింగ్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. Okay, DevOps engineers need scripting language, not programming language. We are least bothered about this programming language, but we are bothered about this scripting language. That's why I'm going to teach this scripting language also. I forgot to tell you that thing. Thanks for asking me. Yeah, any other doubts from anyone? జాబ్ సపోర్ట్ ఎలా? Sorry? జాబ్ సపోర్ట్ ఏమన్నా ఉంటుందా? స్క్రిప్టింగ్ అసలు రాదు. Sorry? Yeah, means I'll provide you, like job support in the sense, what kind of support you are expecting? I mean, updating, resumes, giving the resumes, and if we get any doubts or something like that, or Sorry, I'm any getting backup some support. language issues. I mean, some kind of disturbance. I don't know from whose end it is getting. Is it the same for everyone or is it only for me? Yeah, Same me here. also getting the same. Yeah, someone are unmuted. There is some kind of disturbance I'm facing. Yeah, someone are asking. Job support. Yeah, job support means you can expect, I'll tell you what kind of questions they are asking in interview, and I'll tell you at the end of the course how you are going to prepare your resume. If you require, I'll share resumes also, how you are going to, I'll share resumes also, the one who are having fresher experience and 3 to 4 years experience. I'll share those experience resumes also, so that based on that you can prepare your own resume. I'll tell you how to prepare your resume also. No problem here. And I will tell you what kind of interview questions they are going to ask you in interview. What questions you are going to expect in interviews. Everything I'll teach you. Tool by tool. And మీరు కంపెనీలో ఏమేమిటి డైలీ టాస్క్ చేస్తారో అది కూడా నేను చెప్తాను. Yeah, any other doubts from anyone? మేడం ప్రెజెంట్లీ కాల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మేడం?
ఇప్పుడు ఎస్, అంటే అదే చెప్తున్నా కదా, 3 to 4 years గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండి 3 to 4 years ఉన్న వాళ్ళకి కాల్స్ ఉన్నాయి. చాలా రూమర్ ఉంది కాల్స్ లేవు అని, బట్ డెవాప్స్ నో ప్రాబ్లం. ఫర్ డెవాప్స్ నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. లైనక్స్ లో కమాండ్స్ ఉంటాయి కదండి, అంటే ఎస్, అలాగా స్క్రిప్టింగ్ లో కమాండ్స్ ఆర్ వి నీడ్ టు రైట్ ఎనీ సమ్ కోడ్ ఉంటుంది. నేను అది కూడా చెప్తాను ఎలాగా అనేది. నో ప్రాబ్లం. మీకు ఏం తెలియకపోయినా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. నేను చెప్తా, బేసిక్ నుంచి చెప్తా ఎలా జనరేట్ చేయాలి, ఎలా రాయాలి కోడ్ అనేది. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యా, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి మార్చ్ నుంచి కాల్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక 10% తగ్గాయండి. అవుట్ ఆఫ్ 100% లో 10% తగ్గాయి. బట్ మార్చ్ నుంచి కాల్స్ అనేవి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో మీరు ఏంటంటే మార్చ్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ కాల్స్. సో బై ద టైమ్ అవర్ కోర్స్ ఆల్సో విల్ బి కంప్లీటెడ్. యూ కెన్ బీ పర్ఫెక్ట్ విత్ దీస్ థింగ్స్ బై దట్ టైమ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కాల్స్ లేవని కాదు, ఒక 10% తగ్గాయి అంతే. కంప్లీట్ గా లేవని అయితే కాదు. చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా రిక్రూట్ అవుతున్నారు. 24 lakh ప్యాకేజ్ తో కూడా రిక్రూట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా. మేడం, ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమన్నా చూడాలంటే ఉంటాయండి? యాక్చువల్ ఉంటాయి ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్ గా. మీరు ఫస్ట్ కంపెనీలోకి ఎంటర్ అయితే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, మీరు క్లయింట్ చెప్పా కదా, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. అలా క్లయింట్ కాదండి, ఒకవేళ ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ ఆఫీస్ లో అంటే టెస్టింగ్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాము. ఓకే కాకపోతే మేముండే కంపెనీలో ఛాన్సెస్ అయితే తక్కువ, ఓకే కంపెనీ తరపు నుంచి రావాలి అంటే. ఇప్పుడు ఓకే బయట నుంచి సెర్చ్ చేయాలంటే ఎట్లా? ఇప్పుడు ఈ యా, యూ కెన్ VLR నుంచి సర్చ్. ఏమన్నా ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ US స్టూడెంట్స్ ఆల్సో దేర్ with me. ఈ Okay, if you VLR want, I'll నుంచి share ఏమైనా that. You can talk to admin team. Personally, if you want any help, then I'll share those people numbers also. Some ఓకే. students are there from abroad also. ఒకసారి మేము అంటే క్లాసెస్ జాయిన్ అయ్యకముందు మేము ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి నెంబర్ ఏమన్నా షేర్ చేస్తారండి? స్టూడెంట్స్ నెంబర్సా ఇప్పుడు షేర్ చేయరండి. వాళ్ళు ఇంకా కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, US స్టూడెంట్స్. సో మన డెవలప్స్ నేర్చుకుని యూఎస్ వెళ్ళిండే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే? ఇప్పుడు లేరు. US నుంచి కోర్స్ నేర్చుకొని అక్కడ జాబ్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. US లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రాపర్ ఐ మీన్ ఇక్కడ US లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు. ఓకే. మీకు కాల్స్ కూడా డైరెక్ట్ గా US బేస్డ్ కంపెనీస్ అని చూడొచ్చు. కాల్స్ అట్లా కూడా వస్తాయి. మీరు సపోజ్ వేరే వేరే ప్లేసెస్, వేరే కంట్రీస్ నుంచి మీరు అప్లై చేస్తే అలా వస్తాయి కాల్స్. దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీకు లోకల్ ఇండియాలోనే కావాలి అంటే యూ కెన్ గెట్ లైక్ దట్. లేదు అంటే మీరు జాబ్ అప్లై చేసేటప్పుడే, రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేశాక అప్లై చేసేటప్పుడే ఓన్లీ ఫారెన్ బేస్డ్ కంపెనీస్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. అప్పుడు మీకు ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. ఓకే. అలా కాదు, అలా వద్దు అనుకున్నారు, మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఆన్ సైట్ వెళ్ళడానికి అబ్రాడ్ కి, అలా కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. యా, ఓకే. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? హలో. యా గో హెడ్ సంతోష్. మేడం, నేను యాక్చువల్లీ 2016 లో నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయినా. దాని తర్వాత నాకు టోటల్ ఇప్పుడు 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాను MNC లో. ఓకే యా, నాది వచ్చేసి నాన్ ఐటీ MBA అయిపోయినది. సో ఓకే నేను ఇప్పుడు డెవోస్ కంప్లీట్ చేస్తే నేను ఓకే. ఫ్రెషర్ వెళ్ళాల్సి వస్తుందా, లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ మీద వెళ్ళాల్సి వస్తుందా? ఫ్రెషర్ గా కాదు, మీకు 6 years ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఏదైతే జెన్యున్ గా చేశారో అది 2 years పెట్టుకోండి ఎక్స్పీరియన్స్. 4 years ఈ డెవాప్స్ చేసినట్టు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే మేడం. ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయండి ఈ టెక్నాలజీస్ పైన? డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఎంట్రీ లెవెల్లో మీకు స్టార్టింగ్ 7 to 8 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంటుంది మినిమం. ఒక 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 5 to 6 years అట్లా? డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే. ప్యాకేజ్ విల్ డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. బట్ మీరు 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే హ్యాపీలీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 12 to 15 lakhs ప్యాకేజ్. If your performance is good in interview, then you can expect more also.
మేడం 4 years ఐ మీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితే వాళ్ళు కూడా వర్క్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అడుగుతారేమో ఆబ్వియస్లీ అందుకే కదా ఇక్కడ మీకు కోర్సులో టూల్స్ అన్ని మీకు నేర్పించి ఇన్ డీప్ గా చెప్పేది, ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చెప్పేది అందుకే కదా. ఆబ్వియస్లీ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ యూ. డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తారండి మీరు ఇప్పుడు చెప్పారే ఏ టూల్స్ కవర్ చేస్తారో అవి? ఏమేం టూల్స్ కవర్ చేసే డాక్యుమెంటా? మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూపించా కదండి, ఇంకేం డాక్యుమెంట్ కావాలి? యాక్చువల్ గా అంటే ఇప్పుడు మా కొలీగ్స్ అంటే మా రిలేటివ్స్ అట్లా డెవాప్స్ పైన ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మీకు ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ అనేది దాంట్లో పెట్టారు, సిలబస్ ఏమేం కంటెంట్స్ కవర్ అవుతాయి అవన్నీ మీకు వెబ్సైట్ లో పెట్టారు చూడండి. ఓకే ఓకే ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి మర్చిపోయా, మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం ఇక్కడ సర్వీసెస్. బికాస్ మీకు మార్కెట్ లో వచ్చేసి ఓన్లీ డెవాప్స్ అంటే కాల్స్ రాకపోతే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ విత్ డెవాప్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు రెజ్యూమ్ లో. అప్పుడు ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఏవైతే మెయిన్ గా మనం కంపెనీస్ లో యూజ్ చేస్తామో 8 to 10 సర్వీసెస్ ఉంటాయి జనరల్ గా కంపెనీస్ లో యూజ్ చేసేవి, ఆ సర్వీసెస్ కూడా కవర్ అవుతాయి. సో అలాంగ్ విత్ డెవాప్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ ఆల్సో. మీకు బయట ఎక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్సుకి సపరేట్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ కూడా మనము నేర్పిస్తాం. యా, ఎనీ అదర్ డౌట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? మేడం AWS లో S3 బకెట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మేడం, అవి కూడా చెప్తారా మేడం? ఎస్, అవే మరి సర్వీసెస్ మెయిన్. S3 Okay. VPC అండ్ EBS చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఆటో స్కేలింగ్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చెప్తాం. యా, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? మేడం ఇప్పుడు యాప్స్ ఉన్నాయి కదా మేడం, ఐ మీన్ జింకెన్ యాప్స్ అలా టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి మీరే ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చెప్తారా? మీరు ఏమైనా డాక్యుమెంట్ చెప్తానండి, నేనే చెప్తా ఫ్రమ్ బేసిక్ ఆన్వర్డ్స్, అదే చెప్తున్నా. ఎలా డౌన్లోడ్, ఫీ స్ట్రక్చర్ అమ్మా, ఫీ స్ట్రక్చర్ యూ టు కాంటాక్ట్ విత్ అడ్మిన్ టీమ్. ఓకే, regarding financial matters you just contact with admin team, regarding any technical information you just ask me. Okay, so meeku prati tool, so basic requirement is you need one basic laptop. Okay, everyone, basic laptop kavali with internet connection. A laptop higher configuration avasaram ledu, basic laptop chalu. ఓకే, బట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను చెప్తా, ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా చెప్తా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ. యా, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్ regarding this class? So if you don't have any doubts means I'll wind up the class tomorrow using same link. At the same time we are going to start our practicals. Okay, today we have covered almost theory part only. Time is not supported for covering hands-on. Tomorrow we'll see some hands-on experience, some labs, field 3. See, theory with practicals is very important. Okay, without doing practicals, even if I tell you theory for many number of classes, ఏం యూజ్ ఉండదు. ఓకే, రేపు మనం ప్రాక్టికల్స్ చూద్దాం. ఓకే, రేపటి నుంచి యాక్చువల్ స్టార్ట్ క్లాస్ అయిపోతుందండి, థియరీ ఏముండదు, ఇంకా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి రేపటి నుంచి. సో సేమ్ లింక్ యూజ్ చేసి సేమ్ టైంకి జాయిన్ అయిపోండి. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఎవరికి డౌట్స్ లేకపోతే వైండ్ అప్ చేసేస్తా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. లెట్స్ మీట్ టుమారో అట్ ద సేమ్ టైం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. గుడ్ నైట్.